left some of the material on the board from last night's presentation. Jeg har lavet noget af informationen fra sidste præsentation på at blive på tavlen. So I just want to highlight a couple of points. Så jeg vil blot lige belyse nogle ting. Hopefully for at least most of us, Forhåbentlig for de fleste af os. whether or not you agree with the logic, you can see the logic that's been employed. Hvor end du er enig med denne logik, som bliver lagt ud, eller at du blot forstår den. When it comes to the history of Greece, Når det kommer til Grækenlands historie, you've been taken to Daniel chapter 8, verse 8. vi har været i Daniels bog, kapitel 8, vers 8. And you've been directed to the history from Alexander the Great Og du er blevet vejledt til historien af to Alexander his den 4 Store, generals. til de 4 generaler. So it's just a very basic history that's brought to view here. Det er en meget simpel eller basal historie. Hopefully you remember that when it talks about 4 horns, Forhåbentlig husker du, at når der bliver talt om 4 horn, this is only a short history er det kun en kort of historie 4 years. på 4 år. Because in 297, For i one of these generals is going to die. 297 før Kristus, When he dies, you only have 3 remaining, and then you need to go into Daniel chapter 11 vi bliver nødt til at gå hen til Daniel kapitel to 8, explain the history further. for kapitel 11 for at forklare historien yderligere. I don't know how many presentations or how much you keep up with the messages that we have in this movement. Jeg ved ikke, hvor mange præsentationer du har set, eller hvor meget du følger med i forhold til de budskaber, der er. Ofte bruger vi ord, Without fully understanding exactly what they mean. uden at vi altid forstår, hvad de betyder. One example Et eksempel er is the difference between a hot war and a cold war. forskellen mellem en varm krig og en kold krig. What would expect those wars to look like? Hvad vi forventer, disse krige ser ud som. And we've been wrestling with these concepts for quite a while. Og vi har kæmpet med disse koncepter et stykke tid. And I think until we get a good definition of what those terms mean, Indtil vi får en god definition af, hvad disse ord betyder. Begreber which may or betyder, may not be different to how the world uses those terms, som måske kan være anderledes end fra, hvordan verden bruger disse begreber. we'll continue to Måske either ikke make bruger. mistakes or come to wrong conclusions. Vi kan enten lave fejl eller komme til forkerte konklusioner. What I want to suggest, Jeg vil gerne foreslå, which is a very simple and basic definition of hot and cold, hvilket er en meget simpel definition på, hvad kold og varm er. is that a hot war is an open declaration of hostilities. At en varm krig er en åben So you'd hear it in the news. fjendtlighedserklæring, England declares war on Germany. hvor England I think erklærer that's krig an mod accurate Tyskland. and a simple definition of hot. Det er en simpel definition på, hvad varm er. Cold war Kold krig is 2 nations or empires at war with one another, er 2 nationer eller lande, som kæmper imod hinanden. but there's not an open declaration. Men der er ikke en åben erklæring omkring det. They could assassinate people. De kunne myrde They folk. could send tanks into the country. De kan sende tankvogne ind i landet. A term that's often used in the English Et begreb, der ofte er brugt på engelsk, is feet on the ground or boots on the ground.
af fødder på jorden eller støvler på jorden. That means you have infantrymen in that country. Det betyder, at du har soldater i dette land. You can have all of those dynamics and it's still not a hot war. Du kan have al denne slags dynamik, men det er stadig ikke en varm krig. A cold war En kold krig is when two countries are at war, er, når to lande er i krig med hinanden, but there's no open declaration. men der er ingen åben erklæring omkring det. They hurt one another and harm one another. De sårer hinanden, They provoke each other, de provokerer hinanden, but it's always limited or tempered, men det er altid begrænset, so as not to provoke the nation to retaliate in an open, hostile or offensive fashion. Det er ikke for at provokere et andet land, eller for dem til at slå tilbage. If the Russians Så hvis russerne steal billions of dollars from the Americans, stjæler billiarder af dollars fra it's amerikanerne, not enough for the Americans to go to war, to go to open, hot war. er det ikke nok for amerikanerne at gå i åben, varm krig med dem. Each of these countries are being very careful Alle disse lande er meget forsigtige of how far they go. med, hvor langt de tager den. Hvor langt de tager So den til that's grænsen. one thing that I want us to Hvor langt de tør gå. begin to understand, become familiar with. Så det er en af de ting, som jeg gerne vil have, at vi forstår og får kendskab According til. to our prophetic model, I forhold til vores profetiske being discussed modeller, at this camp meeting, dem som vi har talt om i dette camp, i dette we're teaching that there lejrmøde, will be no hot war. vi lærer, at der ikke vil være nogen varm krig. So these apocalyptic ideas or scenarios that Adventists have, Så disse apokalyptiske idéer og scenarier, som it's adventister not going to har, happen. er ikke noget, som vil ske. Life is going to go on as normal Livet fortsætter, som det altid har gjort, in a way that's going to be extremely surprising for many of us. som vil være meget overraskende for mange af os. And the danger that you'll find yourself in Og den fare, som du finder dig selv i, is that life looks so normal, er, at livet ser så normalt ud. the Sunday law will have come and gone and you'll never even know. At søndagsloven er kommet, og så går den igen, uden at du nogensinde har lagt mærke til det. Hvis du ikke tror på det, Just look at 2014. så kig blot på 2014, And it gets worse than that, og det bliver værre end det. because not only are we blissfully unaware of it, Er vi fuldstændig uvidende om det. we're in danger Vi er i fare of actually not listening to the messages that God is giving to us i at ikke lytte til de budskaber, som Gud han sender til os, before the Sunday law even arrives. før søndagsloven overhovedet er kommet. It can take a hostile nature. Det kan tage en When I fjendtlig mean hostile, I don't mean natur. brethren are being rude to one another. Når jeg snakker om fjendtlighed, taler jeg ikke om brødre, som er leder mod hinanden. Hostile in the sense that people are saying that is erroneous doctrines. Fjendtlighed i form af, at folk de siger, at det er Such as forkerte happened in doktriner, 2012. som det It may skete i be more 2012. subtle Det er måske mere as is subtilt, happening now. end det, der sker nu, som det sker nu. As a speaker, it's difficult to keep up with all the presentations. Som en taler er det hårdt at følge med i alle de præsentationer, der bliver slået So op. I'm not 100% sure of everything that Sister Tess has taught you. Jeg er ikke 100% sikker på alle de ting, som Søster Tess hun præsenterer. But when she speaks about a Sunday law in 2014, Men når hun taler om en søndagslov i 2014, we all know there was not a Sunday law passed. ved vi alle sammen, at der aldrig nogensinde blev givet en søndagslov, That's udgivet en not what's søndagslov. being portrayed. Det er ikke det, der skal
portrætteret. phrase Sunday law becomes a symbol, Denne søndagslov bliver et symbol. not of a type, Det er en but of a type progressive event over progressive begivenheder, that's going to bring us to Daniel 11, verse 41. som bringer os til Daniel 11, vers 40. If you remember, Hvis du husker, in the presentation that I did yesterday, i den præsentation, som jeg gav i går, could someone get me some water, please? kan nogen In give the mig noget vand? presentation that I did yesterday, I den præsentation, som jeg gav i går, that we said parables at vi ser equal a lignelser number of different terms. er lige med forskellige begreber. It could be Jesus, Jesus, it could be 6 days of work, det kan være 6 dages arbejde, it could also be the Sabbath. det kan også være sabbaten. So it's building upon that idea Så det bygger på den idé, that the Sabbath, at sabbaten, which is the test of Daniel 11, verse 41, hvilket er testen af Daniel 11, 40, vers the 41, history of Revelation 41. 13, åbenbaringen 13, that this test can become our test. at denne test kan blive til vores test 2014 2014 and onward, og fremad, without God ever or Satan ever raising the subject of Sunday sacredness. uden at Gud eller Satan nogensinde om søndagshellighed. So whilst blind Laodicean Adventists Så imens blinde Laodicean adventister are tracking the movements of the papacy, følger pavedømmets bevægelser, those in God's church who are awake dem i Guds kirke, som er vågne, are looking at other things, kigger på andre ting. the things that are actually going to lead us and bring us to the Sunday law. De ting, som faktisk vil lede os til søndagsloven. And in order for you to be able to do that, Og for at I alle kan være i stand til at gøre dette, you need to be aware of what we're being tested on. så bliver I nødt til at være bevidste om, hvad vi bliver testet You i. need to know what's going on. I bliver nødt til at vide, hvad der foregår. So in 2014, Så i 2014 you see one ser of the du links in the chain of events en af de that began, kædelige we kæden, could say 1989, but the chain of events begins long before that. som begyndte i 1989, men faktisk begyndte kæden langt før det. But if we could simply go to 2001, Men hvis vi kan tage til 2001, the Patriot Act, hvor vi ser Patriot Act, a clear attack upon the constitutional rights of som er American citizens. som er en åben brud på grundloven for de amerikanske. We see a similar scenario occurring in 2014. Vi ser noget af det samme fra 2001, som sker i 2014. So, what I'm not sure if Sister Tess has highlighted to us, or perhaps we already know, most of us do, Og jeg er ikke sikker på, om Tess hun har belyst det, men jeg tror, vi har været igennem det. 2014, Hvis vi sporer 2014, Raphia, Raphia, Panium, and Daniel 11 verse 41, og Daniel kapitel 11, vers 41, which is the Sunday law hvilket er søndagsloven, that most of us are aware of. så er de fleste af os velvidende om. When we start talking about a Sunday law Når vi begynder at tale om en søndagslov in 2014, i 2014, which was connected hvilket er forbundet to a warning. til en advarsel, Warning? AR. I want to remind us jeg vil gerne påminde os om, that here, at her, I'll do it like this. jeg vil gøre det sådan her.
we're expecting a warning Vi forventer en advarsel, that precedes the Sunday law. som kommer før søndagsloven. This warning that the Sunday law is approaching Denne advarsel om, at søndagsloven er ved at komme, is recorded in the Nærmer great sig. controversy. er nedskrevet i den store strid, This is chapter 38. kapitel You 38. can shout out the chapter in Portuguese. Same chapter. Det er det samme kapitel i portugisisk. It's around 608 to 613. Det er omkring 608 til 613. 608 613. Ellen White talks about Ellen White taler om the approaching Sunday law. den kommende søndagslov. And she uses this idea that there's going to be an agitation of the Sunday law. Og hun bruger denne idé om, at der er, We know that agitation has not begun, the one that she refers to, at denne provokation om because søndagsloven she talks endnu ikke er about a begyndt. work that happens in the Begyndt. world For hun taler om et arbejde, der sker i verden, that's so open, so persuasive, that people overbevisende, begin to anticipate this Sunday law. så overbevisende vil folk begynde at forvente en søndagslov. What Og Sister vente på Tess den. may not have mentioned and we may not all appreciate Som søster Tess hun måske ikke har nævnt endnu, eller vi ikke har, så is that we noget som vi alle vil mark påskynde, Raphia er, at vi markerer Raphia and Panium og Panium also as Sunday laws. også som søndagslov. And once you start seeing that, Og når du begynder at se dette, put your hands up if that concept is new to you. ræk hånden op, hvis dette koncept er nyt for dig. That if you've heard of Raphia and Panium Hvis du har hørt om Raphia og before Panium, you came here, før du kom her, that you knew that they were Sunday laws. vidste du så, at det var søndagslov, If it's new to you, hvis det er nyt for dig. it's not new to you. Okay, for some people it's new. For nogen er det nyt. If that's new to you, Hvis det er nyt for dig, which is why I won't accept it from her brother, hvilket er derfor, jeg ikke vil what that's telling me tage det fra acceptere det fra min bror, is you're not familiar with the studies that we've had, that betyder det, at du doing. ikke har kendskab til de studier, vi har haft. I'll use some terms. Jeg vil bruge nogle begreber. Studies on the priests, Levites and Nethinims. Studierne på præsterne, levitterne og tempeltrællerne. Because if you're familiar with studies on those terms, those subjects, Vi har lavet studier på disse begreber og disse emner. then you will know that each one of Hvis du er those bekendt med waymarks disse ting, is considered the Sunday law. så vil du vide, at hver eneste af disse vejmærker er en søndagslov. You don't hear any agitation that in November they're going to pass the Sunday law. Du hører ingen agitation om, at de i november vil udgive en søndagslov. Anybody heard that? Er der nogen, der har hørt det? Of course not. Og selvfølgelig ikke. What have you heard? Hvad har du hørt? The promise of liberty Løftet om frihed, whilst delivering oppression så snart at and the Med restrictions of nedtryk- people's rights. man bliver befriet fra. It's the restriction of our liberties Det handler om vores restriktioner på vores frihed, that is being identified at this Sunday law here. som bliver identificeret ved søndagsloven i 2019. And we're in full swing Og vi er i fuld gang med, since 2018 vi har været i fuld gang siden 2018, of warning God's church that this is about to happen. med at advare Guds folk, at det der er ved at ske. People are becoming agitated and scared Folk de bliver agiteret og bange, because they still have misconceptions of what that will look like. fordi at de har stadig misforståelser af, hvordan det vil se ud. Just want to make an observation. Jeg vil bare lige lave en observation. This is the Sunday law, Det der er søndagsloven. period.
This is søndagslovsperioden. Daniel 12:1. Det er Daniel 12, vers 1. Close of probation. Noget tidens ophør. There are going to be people, Der vil være folk, government workers, statsarbejdere, that will be employed, som vil være ansat. emergency personnel, Øhm, that when buildings catch on fire, der vil være bygninger, som vil gå i brand. they will be ready to put those fires out. De vil være klar til at slukke disse Right brande. here, Lige her, when the plagues begin to fall, når plagerne begynder at starte at forme when sig. nature begins to become so Når det begynder at falde. disruptive, it becomes dangerous. Når naturen bliver så disrupteret, at And there's political strife like we've never seen before. når der begynder at være politiske uenigheder som aldrig før, There will be public servants, der vil være offentlige tjenere, like firemen, ligesom brandmænd, who will go to work, som vil tage på arbejde put out fires og slukke ild, that are raging in buildings. som When the Sunday law destruerer is passed, bygninger. Daniel 11 verse 41, Når søndagsloven er over, så er vi kommet over whatever Daniel that 41, looks like, Daniel 11:40. people will wake up Folk vil vågne op, wondering what's going on and go to work. undre sig over, hvad der sker, og tage på arbejde. On the way back, go to the supermarket, pick up some food and go home. De vil tage i supermarkedet, købe noget mad og tage hjem igen. Life is going to be frighteningly normal. Livet vil være skræmmende normalt. And that's what the issue we're facing today. Og det er det problem, som vi har i dag. So don't expect Står to see a overfor. Sunday law anytime soon. Vi skal ikke forvente at se en søndagslov i nogen It's nær not the fremtid. version of it that you think. Det er ikke den version, som du tænker, det er. What we're talking about Det er i hvert fald ikke sådan en version, som du tror. Det vi is taler om er understanding what's going on in the world. at forstå, hvad det er, der foregår i verden. The only way you can do that, the mechanism, the path, Den eneste måde, du kan gøre det på, selve mekanismen eller is through parables. vejen, er gennem lignelser. The truth itself Sandheden sig selv, that you need to understand, som du har brug for at forstå, that's going to be given to you through parables. som bliver givet dig gennem lignelser. What is that truth? Hvad er det for en sandhed? We read it yesterday. Vi læste om det i går. The truth itself is the parable. Sandheden i sig selv er lignelser. Whether you call it Christ, Hvor end du kalder det or the Kristus, Sabbath, eller sabbaten, prophecy, profeti, the gospel, det evige evangelie. the doctrine of the truth itself is the parable. Doktrinet af sandheden i sig selv er lignelser, And it has power within itself og den har kraft i sig selv to come into you, to deliver itself to you. til at komme til dig og give sig selv til dig. 2014, 2014. hopefully you're beginning to have some idea Forhåbentlig er du begyndt at have en form for idé of the events that are affecting this movement af de begivenheder, som har indflydelse på vores and the world. bevægelse og verden. I'm sure all of you are aware Jeg er sikker på, at I alle sammen er bevidste om, that in 2015 at i 2015 there was a controversy raging in the United States. var der en kæmpe strid i USA, konflikt i USA. Controversy was over same-sex marriage. Konflikten var over Don't know what your opinion on that homoseksuelle subject is. ægteskab. Doesn't really matter. It doesn't matter what my opinion of that Det er ligegyldigt, subject is. hvad min mening er omkring det. We need to understand Vi bliver nødt til at forstå, what's going on in the world, hvad det er, der sker i verden. not from a moral perspective, Ikke fra et moralsk perspektiv, but from a prophetic
perspective. men fra et profetisk perspektiv. And we in this movement, Da vi faldt i denne we fell bevægelse, into a ditch faldt vi ned i en against grav, everything we know, væk fra alt det, som vi kendte til, against everything, imod alt det, vi kendte til, imod alt det, vi burde kende til. against what we preach. Gæt, hvad vi We went into the prædikede. ditch of morality. Vi faldt ned i kløften af moralitet. And as soon as you do that, Og så snart du gør det, if you've got bad eyesight, hvis du har dårlig syn, it's like not wearing your glasses. som om at du ikke har dine briller på. Is that right, Brother Pedro? Er det rigtigt eller We wear our forkert, glasses if we've got bad eyesight. bror Pedro? Because if you don't, For hvis du ikke you're har, always going to be squinting. så vil du altid knibe øjnene, And you don't have clarity. og du har ingen klarhed. We did that Vi gjorde sådan 2015. i Took our 2015. glasses off. Vi tog vores We briller looked at af, that. kiggede på det, And we said, look how bad that is. og sagde, prøv at se, hvor dårligt det der er. Look at this crazy law they're passing. Se på denne sindssyge lov, som de Wonder what that laver. means. Kan vide, hvad det betyder. So we came to conclusions of what we thought that meant. Så vi kom til konklusioner af, hvad vi troede, det var It's not betød. my purpose to go into a deep study of the ins and outs of that history. Det er ikke mit formål at gå i detaljer med, hvad der er godt, og hvad der ikke er godt i denne historie. Suffice to say Det er nok at sige, that the person who was driving or assenting to that change of law at denne person, som gjorde, at denne lov blev lavet og skabt, President Obama, præsident Obama, was labeled by this movement blev set på i denne bevægelse, not as someone morally who was evil, ikke som en, der var moralsk ond, but because we wouldn't do that, for det ville vi ikke gøre, but someone who is prophetically evil, men som en, der er profetisk ond, identifying the fulfillment of prophecy. hvor vi identificerer opfyldelse af profeti. If you're following along with Sister Tessie's presentations, Hvis du følger med i søster Tess præsentationer, can you see that that conclusion was wrong? kan du så se, at denne konklusion er forkert. That when we identified Da vi identificerede event, this person denne begivenhed eller denne person, is bringing us to the end, bringer os til enden, is a connecting peg to the Sunday law. en forbindelse til sustainable? søndagsloven. Er You could develop a model to sustain it. det opretholdeligt? You Kan man can bygge, develop a model that makes it completely unsustainable. man kan oprette en model, som opretholder det, og man kan bygge en Which is the model, som model ikke that you're being opretholder taught det. this week. Hvilket er den model, som du så denne uge Passing og blev over undervist i. same-sex marriage law Hvor in 2015, i is that 2015 bringing us one step closer to the Sunday law? bringer homoseksuel ægteskab os fra Or is tættere it på not? søndagsloven, eller gør det ikke? That's a question that each of us needs to come to grips with Det er et spørgsmål, som vi alle sammen skal and needs to have clarity finde ud on. af og bør få The klarhed på. difficulty is we will read our Bibles. Vi læser vores bibler. We will understand Revelation 11. Vi vil gerne forstå åbenbaring 11. We will understand the French Revolution. Vi vil gerne forstå den franske When France revolution, becomes Sodom and Egypt, hvor Egypten er Sodoma not just Egypt, og Frankrig er and Sodoma og what Egypten, implication that has for us at the end of the og world. hvilken anvendelse det har for os i verdensenden, When og the betydning moral det har. fabric of society is collapsing. Når det moralske samfund kollapser. To help us understand this question, For at hjælpe os til at forstå dette spørgsmål, I'm not offering you an answer. I'm asking you to think.
Jeg tilbyder jer ikke et svar, men jeg prøver at få jer til at tænke. I'm sure you all believe God is sovereign. Jeg tror på, at I alle tror, at Gud han er suveræn, He can do what he wants. og han kan gøre, hvad han vil. Why, at the death of Christ, Hvorfor ved Kristus død, bringing us to the stoning of Stephen, som tager os til studiet fra Stephen, the destruction of Jerusalem, til why does God devise a model Jerusalems ødelæggelse? of separation of church and state? Hvorfor skaber Gud en model af It adskillelse really did af not exist in ancient Israel. kirken og staten, som ikke Why does he not eksisterede allow i ældgamle Israel? Hvorfor tillader han ikke, the church, at kirken, his kingdom, hans kongerige, to either remain in Israel, enten at forblive i move Israel, to a better country, flytte til et bedre land and establish a nation, og etablere en or nation, continue the nation? eller fortsætte Why does he nationen? destroy that model Hvorfor ødelægger han denne model and disperse us og spreder os throughout the world? ud i verden? Why does he do that? Hvorfor gør han det? Who knows the answer? Hvem kender svaret? Where's the answer found? Hvor er svaret fundet? Who's ever thought of the question? Vi har aldrig tænkt på spørgsmålet. This movement is required to understand. Denne bevægelse kræves af at forstå dette. Svaret It's found in Isaiah 46 verse 10. er fundet i Esajas If you want to know why 46, he vers scatters 10. people, Vi vil vide, hvorfor han spreder no, folk, because he's already done it before. fordi vi ved, at han har gjort det When did før. he scatter people throughout the earth? Hvad hvis han spreder folk ud i He verden? wanted to be together Dem, som han gerne vil and have have, a skal være church-state sammen, relationship. som skal have et kirkeligt, statsligt forhold til hinanden. Babel. What was the purpose of the scattering? Hvad var formålet med Was it to adspredningen? hurt Var det for at såre, or to protect? eller for at beskytte? It was to protect. Det var for at beskytte, So you know, så du ved, at the end of ancient Israel, at inden på det ældgamle Israel, God needs to protect his people. så bliver Gud nødt til at beskytte hans folk, og den måde, han vil beskytte dem på, It's the er, way he protected them the first time. at den måde, han beskyttede dem på første gang. And that protection Og denne beskyttelse is to scatter you through the world. er at adsprede jer i hele verden. That comes with a price. Dette kommer med en pris. Comes with severe consequences. Det kommer med One of them med svære konsekvenser. Mange is af that we dem, can only get through half En af the dem. material that we wanted to at this camp meeting. en af dem er, at vi ikke kan komme igennem halvdelen af det materiale, som vi vil præsentere i dette You don't understand lejr. what I'm saying. I forstår ikke, hvad jeg I mener. need a translator. It creates mistrust. Dette kræver mistillid. It creates war Det skaber krig between nation and nation. mellem nationer og nationer. It creates havoc Det ødelægger for 4,000 years. i 4.000 år. Yeah, 4,000 Det skaber years. ødelæggelse i 4.000 år. 3.5. 3.000, Ask yourself the question. 2.500 år. Spørg You dig know selv you're all created spørgsmålet. in the image of God. Vi ved, at vi alle sammen er skabt i Guds billede. That means you think like God. Det betyder, at du tænker ligesom Gud. The Bible says if you're a parent, you should be as a God to your child. Bibelen siger, at hvis du er en forælder, skal du være som en Gud for dine børn. So you should be as a God to your child. Du bør være en Gud for dit barn. So the question I'm asking, Som en Gud for dit barn. if you were God, Spørgsmålet er stillet, hvis du er what Gud, model will you develop hvilken model vil du så udvikle to protect your children, for at beskytte dine børn, your kingdom, your church? dit kongerige, din kirke? Who are you protecting them from, by the way? Hvem beskytter du dem for resten fra? From themselves. Fra dem selv.
Those people in Babel were themselves. Folkene i Babel, det var dem selv. Var sig selv. It's not the government that you're being protected from. Det er ikke staten, som du bliver beskyttet fra. It was a seamless integration of church and state Det er et glidende to forhold save mellem us from ourselves. kirken og staten fra at beskytte os fra os selv. God has to strip all power from us. Gud han er nødt til at tage al kraft fra os, magt fra os, for at beskytte os. Because with power comes abuse. Når magt bliver misbrugt. But there are severe For consequences med when that magt kommer happens. misbrug, fordi der er And we live in a konsekvenser for strange dette. world. Vi lever i en underlig verden. Would a woman Ordet kvinde, who commits adultery openly, vil en kvinde begå som would she be åbenlyst considered an honorable and righteous woman? åben utroskab, vil hun blive set på som en Who would suggest that? And her retfærdig kvinde. great-great-great-grandfather, hvem vil få en bedst who had an honorable tradition in the oldefar, family, som havde en that they would be honorable to the family traditions, and she broke them. vil han tillade, at denne kvinde ødelagde æren, som de havde i Would she familien? be an honorable woman? Vil hun være en kvinde, man ville ære? No. Nej. What about if her name is Esther? Hvad hvis hendes navn er Esther? Is she then an honorable woman? Er hun så en kvinde, man vil ære? Esther was not an honorable woman. Esther var ikke en kvinde, man ville ære. If you ask most Christians, Hvis du spørger de fleste kristne, if you ask prophets, hvis du spørger profeter, they'll tell you otherwise. så vil de sige noget andet. She's held up as a beacon, Hun bliver holdt op som as Som the et lys. epitome of purity. epitomen af lys, And lysets duty. højdepunkt. And duty. And honor. Smukhed, ære And obedience. og adlyden. How do Lyden, we reconcile that? det kan jeg ikke forene, Because we need to. men det er vi These are nødt things we've til. been wrestling with in this movement for a long time. Dette er ting, som vi har kæmpet med længe i vores So coming back to bevægelse. 2015, Hvis vi kigger tilbage på 2015, when the democratic government of the United States passes a same-sex marriage law, da demokraterne i USA udgav loven om, at homoseksuelle måtte far gifte from sig, seeing this as some kind of negative thing, uden at se dette som en negativ ting, which it was morally, hvilket det moralt er og var, prophetically, we profetisk should have been open to seeing what was going on. Profetisk burde vi have, What was going on? bør vi se, hvad der foregik. Hvad var Because det, der this foregik? movement For denne bevægelse has silenced itself. So the havde rocks were crying. stillet sig selv, så We want stenene to græd. warn you, Vi vil advare jer, Sunday law's about to come, at søndagsloven er ved at komme, but we're trying to stop it. men vi prøver at stoppe den. That law Denne lov was not part of the problem, er ikke en del af problemet. it was part of resisting the problem. Det var Because en the del af problem is modstanden not mod problemet. Problemet er ikke, that people who are of the same sex want to marry. problemet var ikke, at to af de samme køn ville gifte That's sig. not the problem that we were created and raised up to identify. Det er ikke det problem, som vi er blevet kaldt til at løse. We were created Identificere. Vi er to skabt for identify those people, at identificere disse folk, that organization denne organisation, that was against the Constitution, dem som var imod that was going to grundloven, resist and fight it. som er imod den og vil kæmpe imod den. And unfortunately, Og uheldigvis too many of us er der for have mange no af idea os, what the Constitution even is. som ikke har en idé om, hvad grundloven er. Don't be beguiled, Bliv ikke snydt, thinking that you live here in Brazil, at du bor her i Brasilien, and therefore you have
no need to understand the United States Constitution, og at du derfor ikke har nogen brug for at vide, because you hvad do. grundloven i USA er, for det har du. 10 years ago, 10 år siden, for 10 år siden, I was in Colombia, var jeg i Colombia, and I was with brethren, og jeg var med brødre fra troen. and it was a time period Og det var en tidsperiode, where things were going bad in the United States. hvor tingene gik dårligt i USA. They were having a financial collapse. De havde et finansielt They were kollaps, printing money økonomisk kollaps, to try and prevent that collapse from going from bad to worse. men prøvede at gøre sådan, at These kollapset ikke skete. Colombians Disse were all kolumbianere smiling and smilte happy alle sammen og var glade, because they said, for de sagde, we're so happy we don't live in America. vi er så glade for, at vi ikke bor i Amerika. We don't have to be involved with those Americans. Vi behøver ikke at involvere os And med our amerikanerne. brethren Og vores brødre, are foolish for living there. tåbelige for at bo der. De burde have boet her. Where that problem doesn't touch us. Men dette problem rører ikke os. We're in the country, Vi er på landet, on a large farm. på en kæmpe farm. We can take care of Gård. ourselves. Vi kan tage os We're not vi kan tage os interested in selv. all those things. Vi kan tage os, That financial We can collapse isn't touching us. vi kan selv ordne ting. Det rører ikke And os. that's pretty much the mindset that most people have, Og det er ret meget den tankegang, som folk har. even in this movement. De fleste har i denne bevægelse. We don't think we need to be aware of the events that are occurring in the United States. Vi tror ikke, at vi skal have bekendtskab til de begivenheder, som sker i USA. The reason we do Grunden til det is because similar events have happened and are happening here in your country. Og grund til det er, at lignende begivenheder sker og er sket i vores egne lande And other countries. og i andre lande. You've heard Sister Tess mention Brexit. Vi har hørt om, at søster Tess, hun har nævnt Brexit In my own country. i mit eget land. And those Brexiteers won by a very small margin. Og disse folk, som gik ind for Brexit, de vandt i All, et lille flertal. they won. De vandt med et lille flertal, med et lille But marginalt it's now coming flertal. to light Men nu kommer det ud i lyset, that the way that they won at måden, som de vandt på, was by social manipulation var igennem social over key Social issues in key manipulation. areas. mellem nøglepunkter. And if you see what's nøgle- happened to the United Kingdom, Og hvis man ser på, hvad der er sket for it's destroying en- a once stable and prosperous nation. Storbritannien, ødelægger det det gode. And it's causing waves through Europe Og det er skyld, that people are either frightened or they want to emulate these things. What we're seeing happening in Europe det som vi ser sker i Europa, is what is either happening or about to happen across the world. er enten det, som vil ske eller sker omkring i verden. If you're anticipating something bad to happen, it's already here. Hvis du venter på noget som dårligt, som vil ske, så er det her allerede. The reason why the study of Ipsos is important Grunden til, at studiet om slaget ved Ipsos er vigtigt, is because it gives clarity in a very simple and profound fashion, er fordi den giver klarhed på en meget simpel og slående not måde. to look at people morally. Ikke for at kigge på folk moralsk. If your government Hvis du er staten, steals your money, hvis staten stjæler dine it's penge, not a problem. så er det ikke et problem. You shouldn't even care. Man burde ikke engang, man burde være Your ligeglad. government Hvis staten wants to continue to uphold the hvis din Constitution stat vil fortsætte med at opholde grundloven, and they pass strange laws og de udgiver mærkelige love, like same-sex marriage, som homoseksuelle you should be worried. ægteskab, så skal du være ligeglad. What you should be worried with Men du burde is when ikke, people want to destroy men du burde ikke være ligeglad med, the constitutional rights of the people.
Når man vil ødelægge grundloven, when they want to change grundlovsmæssige rettigheder, the country from a republic når man vil tage landet fra en republik to what? To a democracy. til hvad? Til Because once you demokrati. slip into a democracy, Så snart du kommer til når du bliver where til are you en headed? demokratisk stat, hvor er du så Into a på vej hen, dictatorship. så er du på And vej that's what's mod happening before our very eyes. diktatorisk styre. Og And det we er are det, der sker i still USA. blissfully unaware of this problem. Og vi er stadig komplet uvidende om det. We need to put our glasses back on, Vi bør tage vores briller på igen and we need to get back to work, og tage tilbage til arbejde. not pamper to our emotions. Ikke være styret af vores følelser. It doesn't matter what you feel. Det er ligegyldigt, hvad du føler. It doesn't matter what your sense of right and wrong is. Det handler ikke om, hvad du synes er rigtigt og forkert. You need to have faith Du har brug for at have tro. in what? Tro på hvad? This is a chant that we've had for decades. A chant, a mantra. Det har været en mantra, som vi har haft i årtier. God's people in this movement are being tested on one thing, Guds folk i denne bevægelse bliver testet på én ting. methodology. Metodikken. You're not being tested upon your moral framework. Du bliver ikke testet på din moralske struktur. When you join this movement, no one asked you, do you believe in same-sex marriage? Når du indgår i denne bevægelse, er der ikke nogen, der spørger, om du tror på We homoseksuelle don't care ægteskab. what your opinion is. Vi er ligeglade, hvad din mening er på disse ting. You can hold to that opinion. Du kan holde fast i denne Just mening. do your job properly. Bare gør dit arbejde ordentligt. That's the issue. Det er problemet. The government of the United States, Staten the i government USA of the United States, they're supposed to be doing their job. burde gøre deres arbejde, And you need to ask yourself, what is their job? og du bliver nødt til at spørge dig selv om, hvad deres job er. It depends who they are. Det afhænger If af, they're hvem de a er. republic, Om det er or en a republik, democracy, or a dictatorship. om de er en republik, om de er demokratiske eller You might diktatoriske. call a monarchy. Du kan måske kalde det for et monarki. Democracy Demokrati says the majority wins. siger, at majoriteten vinder. Flertallet Dangerous vinder. place to live in, Det er et farligt sted especially if you're an Adventist. at bo, hvis du er en Live adventist. in a country where the majority wins. Du lever i et land, hvor flertallet vinder. We should understand this. Vi burde forstå dette. One of the greatest men En af de største mænd, that have joined this church som har was tilsluttet sig A.T. denne Jones. kirke, var A.T. Jones. I don't think we appreciate how mighty a person this man was. Jeg tror ikke, vi værdsætter, hvor mægtig en person han var. He had his faults and his failings. Han havde sine fejl og hans He was disobedient, fejl. Han var ulydig, disrespectful, havde ingen respekt. and rude. Han var, Got so bad he left the church. det var så slemt, at han forlod kirken. Some people argue he got thrown out the church. Nogen siger, at han blev Some smidt ud people af say he got kirken. thrown out. Nogen siger, at han blev smidt ud af kirken. The point I want us to see, Pointen, som jeg gerne vil have, vi ser. this person had a holistic understanding of the third angel's message. At denne person havde en egoistisk forståelse af de tre engles budskab. Og han fortalte os og viste os, hvad vi skulle være. Experts in constitutional law. Han var ekspert i grundlovslov. Vi skulle være eksperter i grundlovslov. Historians. Historikere. People who understand the everlasting gospel. Personer, som forstår det evige evangelie. People who understand what true education is. Folk, som forstår, hvad sand uddannelse er. Who understand the relationship between health and salvation. Som forstår forholdet mellem Anything and everything sundhed that og makes us frelse. Adventists. Alt det, som gør os til adventister. He was at the top of his field in that area. Han var And this was toppen til contained sit in one område i forhold man. til dette. Og det var en mand, On whatever subject. uanset hvilket emne, der blev win. talt om, så ville han altid vinde. Whether it's Så kunne han how vinde. to bring up children
home education, Om det så handlede om, hvordan man opdrager børn, hvordan what the gospel uddannelse looks hjemmet like, skulle være, hvordan det evige how evangelie the så ud, government is supposed to behave, hvordan staten bør være, the limitations of the conference president of our church. begrænsning af konferencepræsidenten i kirken. He had something to say on all of these subjects, Han havde noget at sige om alle disse emner, and he was a self-educated person. og han var en selvuddannet He mand. had no real formal education. But God used this man, Uden nogen formel uddannelse. and Gud he is brugte the denne model mand, that we are supposed to be. og han er den model, som vi bør være. We're supposed to learn and understand these things. Vi bør lære og forstå disse ting. And we have the internet. Og vi har internet. He had nothing. Han havde ingenting. I want us to panic Jeg vil have, at vi går i panik about November the 9th. omkring den 9. You only have a few november. months left Vi har kun få måneder tilbage to get ready. til at gøre os klar. The getting ready is not for the day. At gøre sig klar er ikke for dagen. It's understanding what's Datoen. going on now. Det er at forstå, hvad der foregår nu. I don't want you to panic, Jeg vil ikke have, at vi går i because panik. November the 9th is going to come and go, Fordi november den 9. kommer, og så går den and your igen. education doesn't 9. stop. november. Uddannelse stopper So ikke. you need to panic and not panic. Man bliver nødt til at gå i panik og ikke gå i panik. There's long-term preparation that needs to happen Langsigtet before we ever get to the forberedelse, world. før vi overhovedet skal gå til verden. Those things need to begin now. Disse ting skal begynde nu. If what is being taught you Hvis det, der bliver undervist til dig, has eller the lært ring dig, of truth, har John sandheden. 10, Johannes Christ evangeliet says, my 10 sheep hear my voice. siger Kristus, mine får høre min stemme. If you hear the voice of God Hvis du hører Guds stemme in these messages, i disse budskaber, through these principles and ideas, igennem disse principper og idéer, you're already preparing for November the 9th. så forbereder du dig allerede til den november den 9. If it makes 9. sense that Det giver mening. Antigonus At Antigonus repræsenterer the established system det etablerede system of the United States af USA, that was represented by Alexander som blev repræsenteret af Alexander, through the definition of his name, gennem definitionen af hans navn, and that there's a conflict og at der er en konflikt between two people mellem to folk over the United States government. over den amerikanske The problem you stat. have, Problemet, du har, er, the people are struggling to conceptualize, at folk de har svært ved at forstå, which is our hope that is being made clear, hvilket er vores håb, at det bliver gjort klart, that you can get the government fighting against the government. at du kan få staten, som kæmper imod staten. The reason this works Grunden til, at det virker, is because you can't conceptualize it as this being the government. er fordi du ikke kan forstå det som værende staten. This is the prize. Det der er prisen. Who wants the prize? Hvem vil have prisen? The Democrats Demokraterne and the Republicans. og republikanerne. The Democrats and the Republicans are just people like us. Demokraterne og republikanerne er blot folk They're not ligesom the os. government. De er ikke staten. Although the people that compose them, Selvom folkene, som er that republikanerne og rule those demokraterne, parties, som styrer are disse the government. partier, er staten. They're members of parliament. De er en del af parlamentet. Medlemmer af I don't parlamentet. think it's difficult Jeg synes ikke, at det er svært for any of you for nogen som helst af to jer, be able to see for at være i stand til at se, that this is a political party at det der er et politisk parti, that you could start. som du kunne starte. And this political party Og dette wants to take hold of this treasure, this gem. Og dette politiske parti vil gerne have magt over denne skat, denne The juvel. fact that Fakt- everyone who's in this party Det er, at
Faktum runs er, it at alle dem, som er i are dette already parti, members of this. at alle dem, som har magt over Is det, er allerede en del af irrelevant. det, er irrelevant. In the terms of a phrase that we've used, it's noise. I det begreb, at det er larm. Sheep have 4 legs. Får har 4 ben. So what? Og hvad så? It doesn't make any difference. Det gør ikke nogen forskel. What is being identified Hvad der bliver identificeret through the methodology of parables, i metodikken you can af, reach back af 2,000 lignelser, years er, at du kan gå 2.000 år tilbage, and with uncanny accuracy, og med stor nøjagtighed, perfectly, yes. perfekt You can go to a nøjagtighed, battle kan du gå til en krig, and you can see and you can draw out a model og du kan se og drage en model ud, that perfectly replicates som perfekt replikerer, what happened in 2016, hvad der skete i 2016. the United States election. USA's valgkampagne, And no rules or laws are being broken to do that. og ingen regler eller love bliver brudt ved at gøre dette. It's a careful and systematic use of symbology. Det er en forsigtig og en systematisk brug af symbolik. Hvis du That tror, another sister at den anden søster could not come and stand before you ikke kunne komme og and stå give a foran dig different version of this, og give dig en anden version af dette, you're mistaken, så tager du fejl. because they could. For det kunne de. In the time of Christ, I Kristus tid, how many Christs were there? hvor mange Kristusser var der? Many. Mange. In the time of Christ, how many forerunners were there? I Kristus tid, hvor mange forløber var der? Many. Frontløber var der? Mange. The only reason we focus on John and Jesus is because they're given to us in the scriptures. Den eneste grund til, at vi fokuserer på Johannes og Kristus, er fordi de står i Bibelen, og fordi vi We læser om have dem. a perspective. Fordi vi har et perspektiv. We have an agenda. Vi har en agenda. If we were reasonable scholars, Hvis vi var fornuftige we lærte, would say så vil vi sige, you could pick and choose which Messiah you want. du kan vælge, hvilken messias du vil. Vælge Like at vrage, Jesus, hvilken messias du vil. Barabbas. At Jesus, These people did miracles. der var folk, der lavede mirakler. Barabbas had a band of followers Barabbas who were havde devoted to him. et skar følger, som var It's very dedikeret til difficult to ham. see the difference between the two. Det er meget svært at se forskellen mellem de to. It's the same in these prophetic models. Det er det samme i disse profetiske modeller. We've misunderstood Vi har misforstået the prophetic role den profetiske rolle of this leader and her party, af denne leder og hendes parti, of President Obama and his party. om præsident Obama og hans parti. And the reason we've become confused, Og grund til, at vi er blevet forvirret, at least partially, er is delvis because we fordi, allowed our morality to have sway in our decision. at vi lader vores moralitet styre vores valg. We looked at these people Vi kigger på disse folk as bringing anti-Christian laws. som kommer med antikristne love, ukristne love. Therefore we saw them as being antichrist. Og derfor så vi dem som I don't mean it in the værende biblical antikrist. sense. Ikke i den bibelske forståelse. I mean it in the definition of the word anti. Jeg mener det i selve ordet People anti. who are opposed to God and his son. De folk, som er imod, People who would like poke their tongue out at God and say, we don't care what you think. folk, som stikker deres tunge ud og siger til Gud, jeg er ligeglad med, hvad du Make siger. them Jeg tænker, morally bad people. vi gør dem moralske dårlige mennesker. And therefore, Og derfor, inadvertently, we've made them prophetically bad people. og på den måde gør vi dem til profetiske dårlige And mennesker. we've already been prepared for this.
Men vi har allerede blevet forberedt through til other dette stories gennem andre historier. that people who are morally bad, At folk, som er moralsk dårlige, drunkards, øh, people who bow down fulderikker, to idols, vil bukke sig for they can be anointed men afguder, and women. både mænd og kvinder. So I wanted us to be clear on this. Så jeg vil gerne have, at vi er klar på disse ting, har klarhed på disse And ting. part of why these things have occurred, that we've had these misunderstandings, Og hvorfor vi har haft en misforståelse we på need disse to be ting. strong Vi bliver nødt til at være stærke in the positions that we're taking i de positioner, som vi tager, to defend our message, for at beskytte vores which is the prophetic vores message. budskab, som er et profetisk budskab. And we need to defend that Og vi er nødt til at not only from forsvare outside dette, influences, ikke fra but indflydelse also from udefra, ourselves. ikke kun fra indflydelse udefra, men også fra os selv. Because each of us are not robots. For vi er ikke robotter. We're emotional machines. Vi er emotionelle maskiner, And if you're not følelsesmæssige strict upon maskiner. yourself, you'll just fall into this ditch of emotionalism, Hvis du ikke er forsigtig med dig selv, så vil du falde ned i denne which kløft falls af into følelser. a further problem of thinking in a moral framework, Hvilket vil føre dig til at tænke på en moralsk take your glasses måde, off, hvor du tager dine briller af, and you have no visibility of who's right and who's wrong. og du har ingen idé om, hvem der er forkert og hvem der Parables. har ret. Make it Lignelser. absolutely clear. Lignelser gør det fuldstændig klart. Ask anybody in this movement. Spørg hvem som helst i Are den the bevægelse. Republicans and Democrats sworn enemies? Er republikanerne og demokraterne fjender? Did they have diametrically Ingen af de opposite views? Har de modsatte We know synspunkter? that. Det ved vi. Therefore, they're different. Derfor er de forskellige. They're different animals. De er forskellige dyr. One's an elephant, En er en elefant, the other one is, og en anden er hvad? En hund. regardless Et- of what all the et symbology of æsel. that means. Og så spørger vi, hvad symbolikken ved det der er. If you think about that, Hvis du tænker over dette. because it can't be a coincidence, can it? For det kan ikke være en tilfældighed, kan det? So, if we remember, Så hvis vi husker, we're coming vi to the kommer Sunday law, til søndagsloven, and the agitation of the Sunday law og that's waking up agitationen af people søndagsloven, som vækker folk, is happening now. sker nu. And we need to know who that person is that would bring a Sunday law. Og vi er nødt til at vide, hvilken person, som vil bringe And it was going to be the udgive Republican søndagsloven. Party. Og det ville være It was. det republikanske parti. We already knew that. Det vidste vi allerede. But because of our prejudices, Men på grund af vores our moral prejudices, fordomme og vores moralske because we had fordomme, a lot of dirt fordi, on this person. fordi vi havde en masse dårlige ting Perhaps she stole lots of money. om denne person, at hun har Perhaps she was stjålet. an unrighteous person. Måske hun stjålet mange penge, måske var hun en Break lots uretfærdig of person. principles, Christian principles. Måske var hun It doesn't ikke i matter. overensstemmelse med de kristne That's principper. not what our role is. Men det er ligegyldigt, for det er ikke vores rolle. When Jesus came to earth, Da Kristus kom til jorden, Jesus kom did til he jorden, disrupt the model of slavery? ødelagde han til det, at man skulle have slaver? When Nej. John came to earth, knowing full well we should never have a standing army, a paid army, we were supposed to run on the model of a militia. Vi burde have kørt på militsmodellen. You only bear arms as and when necessary. Men man bærer kun våben, når det er Someone nødvendigt. says, Nogen siger, I'm a soldier, what should I do? jeg er en soldat, hvad skal jeg gøre? If it was us, Hvis det var os, you, dig, you'd say resign your commission ja, så vil det sige, because you're in a sinful job. opsig dit job, fordi dit job er syndfuldt. Dit job er In a syndfuldt. job that's in rebellion to what God tells you to do. Det er et arbejde, som er i
What does the oprør prophet med, hvad say? Gud han siger. Hvad siger profeterne? All he says is, don't ask for high wages Alt profeterne siger, at du skal ikke spørge for høje lønninger because of the taxation problem. på grund af What kind of an answer beskatningsproblemer. is that? Think about it. Hvilket form for svar er det? Tænk på det. Vi har et ødelagt system, And he says, just don't ask for high wages. og han siger blot, at vi ikke skal spørge for høje lønninger. If you're a Sadducee or a Pharisee, Hvis du var en pulling your hair sadduker out eller en listen to silly fariser, answers like that. så vil du hive hår ned i dit hoved på grund af sådan nogle fjollede It's svar. morally Det er moralsk reprehensible to give such Forfærdeligt. answers. at give sådan nogle svar. We were medical missionaries. We say these Medicinske people eat late at missionærer. night, don't they? Jesus and his disciples, Jesus og hans disciple, they're like wine bibbers. vindrikkere. De er ligesom No vindrikkere. self-control. Ingen selvkontrol. Because we fast twice a week. For vi faster 2 gange om ugen. What is the message that Jesus is bringing? Hvad er det budskab, som What's Kristus the vil whole give? point of his ministry? Hvad er hele pointen med hans There's one focus. arbejde? Der er et fokus. It's understanding the Sabbath. Det er at forstå And sabbaten. he's going to give parable after parable to explain that. Og han vil give lignelser efter lignelser for at forklare dette. He got crucified because he was a lawbreaker. Han blev korsfæstet, fordi han var en Kept lovbryder. on breaking the Sabbath. Han blev ved med at bryde sabbaten. History of Christ Historien om is our Kristus history. er vores historie. History of the Sabbath. Historien om sabbaten. And he's going to explain the Sabbath conundrum Og han vil forklare sabbat-spørgsmålet with parable after med parable. lignelser efter lignelser. And that's what we're confronted with now. Og det er det, vi bliver konfronteret med nu. If you want to understand what's happening here, Hvis du forstår, hvad der foregår her eller sker the her, Sabbath issue, sabbatsproblemet, don't ask an Adventist så spørg ikke en adventist, because they have no idea. for de har ingen idé. You need to go and check in the Bible for yourself. Du bliver nødt til at gå til Bibelen og søge You need svaret to selv. look around what's happening. Du bliver nødt til at kigge dig omkring for at se, hvad der sker. You need to understand how prophecy works. Du bliver nødt til at forstå, hvordan profeti virker og And what fungerer. you'll see Og hvad du vil se in er, the parable of Ipsus, fra lignelsen af Ipsos, that God was, it was his will, it was his desire at det var hans vilje, at det var hans to have formål, a break, at have en pause, to have a halt to for han what's about to hit this world as an standsning. overwhelming surprise. for hvad der vil komme over verden som en overvældende overraskelse. Not only Ikke kun did so many Christians not want that, var der så mange kristne, som ikke we ville in til this det. movement Også i denne bevægelse were confused about the subject. var forvirret over There are people in emnet. this movement Mange folk i denne bevægelse like this, not morally. People like this folk som denne are here Som to dem. help us er for at hjælpe os, because they want to fix the system. for de vil fikse systemet, ordne systemet. You're far better Du er langt bedre. living with a corrupt government Du er langt bedre stillet med, hvor du that lever med protects your constitutional rights med et korrupt system, som beskytter than dine living in a grundlovslov. government Grundlovs which is like a Grund- nanny state grundlovs- that looks after you like you're a baby. som vil beskytte dine rettigheder. And like a nanny, Og ligesom en strips you of all your babysitter, rights som vil tale dine rettigheder, because you feel safe. fordi at du føler dig tryg. We'll do an exchange. I'll keep you safe Vi gør noget anderledes. Jeg vil beskytte and I'll dig, take your freedoms from you. og jeg vil tage din frihed. That is a dangerous, toxic situation. Det er en farlig og giftig situation. It's been fulfilled before our eyes in the United States. Det bliver opfyldt foran vores øjne i USA. It's been here for a long Det har time. været sådan i lang tid. All we're doing now Alt vi gør nu er is shouting the agitation that things are about to get a lot worse. at råbe om agitationer om, at ting er ved The at blive meget definition of værre. worse isn't what most Definitionen af people værre. think.
Look at your own country, Kig på dit eget land, whatever country you come from. hvor end du kommer fra. Look at other countries across the world. Kig på andre lande omkring dig, eller They omkring i promise you verden. freedom De lover dig fridom, whilst doing what? frihed, og Bringing you gør, into mens de gør bondage. hvad? Ved at få folk ind i fangeskab. Prophecy teaches that's going to happen. Profetien fortæller, at det er, hvad der You vil need to ask ske. yourself, Vi bliver nødt til at spørge os selv, have you been created to be part of the problem er du skabt til at være en del af problemet, or part of the solution? eller en del af løsningen? As the third angel, Som den fjerde som tredje we should engel, never have been embroiled in this issue. så skulle vi aldrig have været en del af dette problem. We should never have had a moral opinion. Vi skulle aldrig nogensinde have haft en moralsk mening. It's none of our business Det har ikke noget med os at gøre. who's good and who's bad. Hvem der er god og hvem der er It's dårlig. our business Det er vores. to tell people Vi bør fortælle folk, that this person will bring a Sunday law at denne person vil bringe en søndagslov, and this person won't. og denne person vil ikke. Therefore, Og derfor, according to the framework i forhold til det, in which struktur, we are der bliver supposed to be givet, living, i forhold til den struktur, vi bør in this leve, bubble i denne boble of the Sabbath, af om we know sabbaten, who's good and who's bad, så ved vi, hvem der er god og hvem der er dårlig, right and wrong. hvem der er rigtig og forkert. And our job is simply to tell people. Og vores job er at fortælle det til folk. It's not complicated, Det er ikke kompliceret, and we don't have to worry about our political affiliations. og vi bør ikke tænke på vores Don't politiske meninger. That this Tro problem ikke, is not here at dette problem ikke er her in your country. i dit land. And I'm talking about people who are watching this video. Og jeg taler om folk, der ser denne video. We had models Vi har modeller only very recently. fra kun for And I nylig, think people perhaps are still holding on to them. og jeg tror, folk de stadig holder fast i dem. That we're welcoming people, At vi velkommer political folk, leaders, politiske ledere, because we think they have a point. fordi vi tror, de har en We pointe. think they're here to help us. Vi tror, de er her for at hjælpe os. That help Den hjælp comes with a price. kommer med en pris. When I say you need to decide, Når jeg siger, at du bliver nødt til at vælge, actually we shouldn't even be talking in this framework. vi bør ikke engang at snakke i denne form af This should be a struktur. training session Dette burde være en træningssession, that I, through these messages, at jeg igennem disse are budskaber training you træner dig in telling you what to tell others. i at fortælle dig, hvad du skal fortælle til andre. Problem is, Problemet er, you're not convinced yourself. at du ikke er overbevist You selv. don't even understand the dynamics. Du forstår ikke engang dynamikken. You don't even understand your job role. Du forstår ikke engang din rolle i arbejdet. Your job role Dit is rolle i not to arbejdet critique who's good and who's bad. er ikke at fortælle, hvem der er rigtig It's to og be hvem clear. der er god og dårlig. That we have only one issue, Men det skal være klart, at vi kun har et problem, hvilket er the Sabbath lidelsesproblemet, issue. We should sabbatsproblemet. be warning people Vi skal advare folk, who's going to bring the Sunday hvem der vil give søndagsloven, law into effect and who isn't, hvem der vil udgive søndagsloven, og hvem der ikke vil. and let them decide what they want to do about it. Og lad dem derefter bestemme, hvad de vil gøre ved det problem. As things are, Som tingene er, the way things always happen, på den måde, som tingene altid judgment sker, must first come to the house of God, så kommer dommen først til Guds hus. first to the church triumphant. Først til Guds We triumferende need to get kirke. our own thinking in order. Vi skal have vores egen tankegang i orden. It's our hope. Det er vores håb. Over the next day and a half, Over den næste halvanden dag, that you begin to see things in a clearer way, at du begynder at se tingene på en klarere måde. that you begin to understand At du begynder at forstå, what your job function is in life. hvad din arbejdsfunktion er i livet. You separate yourself Du separerer dig selv from the political foolishness that's everywhere, for de politiske dumdristigheder, som sker and have a overalt. clear message Der er about what's going on. der er en klar besked om, hvad der foregår. Lad os bede. Heavenly Father, we thank you. Himmelske Far, vi takker dig. Lord, months are a long time
Herre, måneder er meget af lang tid. We have hundreds of days Vi har hundredvis af dage in order to prepare for at forberede os for what's about to come upon us for det, som kommer over os. as an overwhelming surprise. Som en overvældende But it shouldn't surprise overraskelse. us. Noget, som vil overraske os. May each of us, Må enhver af os, as prophesied in the midnight cry, som profeteret i midnatsråbet, may we wake up vågne op, so that we would be prepared så vi kan være forberedt for the coming events. for de kommende begivenheder. Lord, may each of us Herre, må enhver af os learn at least one thing, lære i det mindste én ting, that we should be careful in what we think and how we study. at vi må være forsigtige i den måde, vi tænker, og i hvordan vi studerer. Pray that you would be with the speakers, Jeg beder, at du må være med talerne, that you would help them to have clarity, at du må hjælpe dem til at have klarhed, to explain these complex issues in a simple way. at forklare disse konfliktemner på en simpel måde. Pray that you would be with my brothers and sisters. Jeg beder, at du må være med mine brødre og søskende i troen. And if these messages are true, Og hvis disse budskaber er sande, if there's any profit in listening to them, hvis der er nogle profeter, som they would know it så by så hearing vi your ved det voice. ved at høre din stemme. Lord, we know that logic is important, Her vi ved, at logik er vigtigt, but if it's built upon a wrong foundation, men hvis det er bygget på et dårligt, på det it forkerte becomes the fundament, most effective tool så bliver det det mest effektive that Satan can værktøj, use som Satan kan bruge to keep us blinded, for at bibeholde os blinde. that we would recognize that this is Yep. a school Jeg beder, at du må hjælpe os til at forstå, at det er en skole, where each of us are to be educated. hvor alle af os skal blive uddannet. In the few remaining hours that we have together, I de få timer, som vi har tilbage sammen, may we spend our time, må vi bruge tiden. we call it our free time, Vi kalder det for vores fritid, but it's not free. men det er ikke May fritid. we spend it in prayer and meditation, Må vi bruge den i bøn og in meditation, solemn conversation, i hellige as we begin to see taler, the importance samtaler, at vi må snakke om de ting, som er of vigtige, the times in which we're living, om de ting, som in a om way den tid, that vi we lever never i, have before. på en måde, som vi aldrig har gjort før. In Jesus' name. Jeg beder i Jesus navn. Amen.